Kasamfoni Kaseɛ bo ebre enaso anopa nonsia omade hye yamamu nyina achen emmakwaba ewo baabi ahwe efiri bia www.owiatv.com sa enso na Facebook Owia TV, TikTok no Owia TV official, YouTube Owia TV official. Okonoma eho nyina wonsa bekan wanya bi ahwe ya no ahye na ado adwenkyerɛ so de ato ase ede amahe ogifo bosome ne da toso maako dumienu wo fi champion mienu ene aduonu ensia ne bosome mienu mu ensam a apade wo fa konwuna kruche dia gu mu semfo asem aya krogen ena amode asoma apesamakafo baanu se ya mekenkan emfa emmamo ene anopei ententem so a ensam no eni animu no ebi ene se oyunne ni kwanhia esiye ewo krache no aban etre nadwen ede afa ho Ghana panyi His Excellency John Dramani Mahama so akyerɛkyerɛ enema hodo a presidential advisory group yi omo babeye sanso ena mampanyi de atodwa se wo muni anu ye bi omo de beyi wo ho ano se eneye nananam koku akuafo wo musika akoye ntenkemu cabinet yakasɛ ya wo mo nsa hyenkrata ase enema hodo bi omo beye sakraye bebu akuafo omo de atodwa ofrafo hwe adansie na afeye ehu enwuma nsam so ni nsuwa ede atodwa se ensu ehu kwa atwe no ye mfa nhye garanti baba jama so ede abatodwa se mu amubusa sa adentina wajai Ghana na musi adwuma be premier hyebedwa fi akonwa no se esika anke no ene obeye pi aka we hu ene ensa no pa no nsia kasea ye de ebesommo ye fa na se chenche emfa ma emopafie super premium ene premium no emo no ene ntosie ene hu anwa no abadwa manso se anopa di mu di dwuma dia na eno na mekanfo edi amao ententem so a akenkanfo edi kasea yi ebramo anopa eyemme abusua pani Ousu aduome minim nuaba ajua nyako abronoma afri yenchemo ensem mu eno no da na oyene esiye ewo kitikrache abato mpesua so na ekowie no subonto a eso akwantifo erewo mu etwa nsuo no ekekabu ndumye ewie echele na nipa baanu pe na womo atimi anya nkwa a womo ate asase so womo na omaka nyina afiri mu a akoya rehosempa aye oyene enam saya no so ama wode wani echema na chebedwani a wompatamu a Helen adwa ento so akasa ede afa wo se ozuzu se de kofa sa oyene ba ye nyina no omofa nipa ma ne bro so ahweyie hu ntutu ya yamfa antutu yie no ena ekofa wei ede ebaye enam saya no so ama the Vice President of the Republic of Ghana Nana J Opoku Ajimai ono so de nanu atum amomu nyina de yakọ sempa de akoma ebusua enkaya wono aka Ibrahim Mahama so ejina so ama ono so akwakoye adoye ewo honomo na yenko tie ononyafo Helen Adwa entoso a woyemra hyebedwani ewo mpatemo nsemo a wode atwedwa Mr. Speaker, this painful tragedy serves as yet another reminder of the urgent need to enforce strict safety standards on our waterways. We must ensure that boats are not overloaded, that operators are properly trained and licensed, and that every passenger wears a life jacket before boarding. In this regard, Mr. Speaker, I wish to once again make a passionate appeal to the government, corporate organizations, benevolent individuals and NGOs to come to the aid of the people of Krachi West by donating more life jackets to our island communities and other settlements along the riverbanks, whose only means of transportation is by water. The supply we currently have is woefully inadequate. For way ayo no nyamfo Helen Adwa entoso ono eno na yenko pandai mrashebedwani ono nyamfo metinyindam wono so edensem ede atodwa ewo man Ghana mrashebedwafia ni nyina efasa ensemi ho. I want to urge the Minister of Transport and the Water Lake Authority that they should take much interest, because the interest that we, or the attention that we give to these committees, Mr. Speaker, is very poor. It's so poor that if we as a nation don't put in measures to support the individual, because, Mr. Speaker, it is privately owned. Government do not have any direct intervention
when it comes to the use of the voter link, apart from the pantus that run from one end to the other, when it comes to the boat, it is privately owned. And because it is privately owned, government do not give much attention to these areas. She just spoke about the life jackets. Mr. Speaker, most of the people that uses the lake do not put on their life jackets. Some don't even have it at all. They don't even have it at all. So I want to urge that in as much as we want to contribute, in as much as we want to sympathize with families who lost their dear ones to this accident, I will pray that, Mr. Speaker, when this statement ends, let's get the Mandai mrase bedwani ononyamfo Martin Dam na wochemu se asoyere a hyenko bedie nsam so mo omoni enko wo mo nso a wo mo transubonto esu edi wo mudwuma ni nsu awodo no etoda ya na akode e de share friends life jacket ebo ban no ebi ni ho ebi nso kra wo no nso kra wo no nso enhye na wo no nhwesa nse no ya ankrankra de no mo ni enko ni nyina mo engineer and planners aye limited adwuma yi owura Ibrahim Mahama e de life jacket mako ahenu akwa akoche Jumani ebi so akoso ewo Jubilee House ni nyina NS Presidential Advisory Group on the Economy panyimfo a aban no apa wo mo mabetu mampanyimfo de afa economy ho sensem no obo so akoso afenamu esai de acha mampanyin ene Ghana mai nyina na esai no awieye na Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama de etudwa se ewa no man monyamfo yi a wayi omo a omo eba betufo afa economy ho nsemi omo ye mpanyimfo omo som oman yi omo som oman ne nyenne ebi asom kane no ano ye mampanyin no ene bi nso gusu a omo esom na modie ne ekura omo dada no a omo de ye adwuma ene so akua Ghana no omo koso a emasa modie no ekura wo omo enema omo ye adwuma omo ye emusua hunu ne experience omo nya no eno aro omo metoa so emfa enya adwuma afa so niema bi a omo hwe amo ye ya ekọ che wo mu no eno so no omo hyem afa bibia free media ka wo tumi aboa ama futuo no omo de bema mampanyin ede afa economy ho nsam no eno so tumi aboa ama Ghana chichiri yo man chichiri no enso akonkan Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama and consequential. You're expected to provide strategic counsel on macroeconomic management, fiscal consolidation, debt sustainability, and the coherence between fiscal and monetary policy. You are to advise on structural transformation, industrial development, competitiveness, and export-led growth strategies. Page is also charged with offering guidance on sectoral development, private sector expansion, investment mobilization, and sustainable job creation, while supporting the design and implementation of flagship national initiatives, including the 24-hour economy, the Accelerated Export Development Program. Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama. Wokoko hunsam no Ghana mampanyin John Dramani Mahama den sama tudwa senya fei ena abani beyi ne wano na we de zenya ne se omani nyina ye de ehunhwammo se yentimi pesika na afoto bi a ye de bebo ho bra na akokọ wiewie sei ni nyina eye abra cabinet ye akonhyiamu akotena ne putupuru wono mabopọ kwampapa ombefa so na ye maame no makuafo papa no a ene omu sika kodi adwamu no wono ensa ebeka na mampanyini abedi eche obimfu okunyi na naje opoku ageman enso de nanu atum wo se wo mo a wo mo hwe na omutufo abayifo efa sikasemo ne ade a wono ka ho no wo mo kọ atenase a aya wo momoden na wo momoni enko Ghana fo ankasa ho oye titani nya de obeni wo firi mu yenua no ma edi dwaye maame no mo doctor fo nurse fo ani timamufu ankasa no se wo mo bopo no madwen e de afo man Ghana ho a aya wo mo mfu wo ntran finfin na wo mo yiyeyo ehia wo mo. Your Excellency, this advisory group comprises professionals of different backgrounds, perspectives, and experience across diverse disciplines. As a lifelong teacher myself, I would like to respectfully leave my esteemed colleagues and myself with our first piece of homework. That is, for us to constantly reflect
on what the term the economy should mean to our fellow citizens. Beyond an abstract concept, it should mean many things, including the following: stability for the teacher in the classroom and the nurse on night duty, fair prices and reliable markets for the farmer, predictable costs and access to credit to the trader and small business owner, stable incomes and affordable housing and transport for the worker, opportunities and skills for the young person, especially the women, security for the laborer, and decent care for the elderly. Ghana mampanyi abedi eche obifu okunyi na Jane opoku ajmani etini nken na sa pobo yi a wobokọbọ ye ede ye fa kokọ akuafo ye die ede wo kan kọ eho no na aban no de obofo Yera Felix kwachi ofosu enso abakasa ede afa ho na wo se pobo we nu cabinet ekwotena assemble tete ekodi nkomo ehye kwan pa wo de kokọ ho sebefa so no eposie no wo maside kama aso se no de ehye pa no mo de egu akwamu a baba boa amakoko no ya wi akuafo no kobra no omote no omode ba omanu ye ntabiri koko no wuro san enfa nko amahodo so chese hyewe no baba boa amakoko no ya de value baba ka wo ya de niam ba keka ho a baba koko na ya akono no ho ye fe na de ewia ya tabiri no de akose de be ya bo no ye benya papa na koko akuafo a omo so ebre no omo di omo bre so aba wo wie ye eno san so ede etu Joseph aban nso gusu a se de wadi kan hyebo no koko akuafo etika no otua ede amobo ne wani mu ya se de be ya bibia so ebe ye kama ede amakoko akuafo Yera Felix kwachi ofosu. We have just concluded a lengthy cabinet meeting, which was an emergency session that discussed the cocoa sector and matters arising there. And at the end of the emergency session, decisive measures have been agreed upon regarding expedited payments of cocoa farmers, regarding the implementation of the most drastic reforms in the cocoa sector, with a view to achieving quantum leaps in domestic processing of cocoa as opposed to exports of raw materials, and various reforms to be carried out at Cocoa Board in order to ensure more effective administration and management of the cocoa sector. Eja eduma kese se na de bia wo ko beba na ka na mo de beba de a ene ehyehyɛ so bɛkɔ so ho panyifo mo da no nyina wo bɛhwa ye nema nyina yie se de be ya behu sensakraye ebeba Cocoa Board ho omayi ye de wo bɔfo a wo aban kese mu Yera Felix kwachi ofosu ne eteni ye na se kwancha de afesika ene ye de yo anopa yi a yegina ha shen na links ye makeup salon so atwi anim kama yi a ye kenkan ma mo eye mo pa yetimi yedie na ama ya hoden na ye de aba begina wo de fo ani kire mu ewo dum oyerepa FM won mo eben ho sanso na patase achemfo hotel wo ko no ma wonsa ebe ka emopa fie e ma remfi se Pass and Gardens wo mo junction ho nso saa e wo ho no mo na emopa fie de no mo de aba emu na wodi nsuo gu ho keke na sitiu enka ho a eda otache maso a sabia kro to eche numba nwom de na se ne ma ekoyie premium no any super premium no wodi aba atese edi akagina mu a enye asem keto akra papa utu ka na ya no afa bia ya mabobo iso no atobi dia to ka ne butuo na wodi kofie enye manko a na enkodi se adwa no ma bo so kofie ukokuro a kona koto bi fabra fie no pe enkora ni ko school no enkonwa mu bi amfa ma wo mo emu we se de wo mo sia ye ni ntino ekanya adwene ekanya honhom ama akora ni dia na adwene ne sabi etimi kanya no meye adwuma ema otimi sua de pa wode jambi so ya aye bin oyo no de aba anwa we cholesterol bi anim nya fe na sade bia bedi no ayo twon bia eyi so ne so ama niema eda yie pa yomi tomato paste no eye ntosia chese wo de kabum na de yesitudu sa wo de ye jolofo na de mo pafie bi na de aka ho a wo wia utim se enipa na edidie yi a chese enipa aduane pa ena wudi ekọ woyem ewo eho no mo amo tontom aye soto so a mo ton mo no madaroma hotel restaurant ene mo amo no ano abodwa anwa mo ne ade
ɛtɔn no mepa ɔkyɛw a ɛyɛ ɛmopa fie ɛna akɔpɛ premium ɛne super premium rice yi bi ato na wanya ne jambi soya bean oil no ɛne yomi tomato paste no ɛde aka ho bɔmɔden na frɛ ɛwɔ line so mo a mopɛ dodo atuo ne adeɛ ni nyinaa no 0244 615117 0244615117 na ɛne omu eni nkomo na wɔnom nso mo sɛ ɔhema anase ɔhene yɛnto akaseɛ no so na yɛmfa ɛmma mo ɔsɔfo ɔre adansie ɛho nnwuma nsɛm so ɛna afensuwa owura yi didindi ononyamfo Kenneth Gilbert Ejin wɔde nsɛm bi di atwodwa ama wokyerɛ mu ɛnɛ nsu ɛho akɔ atwe na Ghanafoɔ binum enya bi ɛnom ne nyinaa no ɛkyerɛ kɔ adu na yɛmɔ no sɛ doboa yɛnkyekye nsɛm paase nneɛma yɛmfa nkɔnkɔ soa wɔn ma wɔn yɛ gada ensil yɛka nsɛ garamseye yɛtu fam dwiri fam agudeɛ na yɛsɔ ne so hohoro na yɛde sei nsuo no ɛno nɛnɛ amoman na di amia no wɔsi mprempren yie sɛ ɔwura mu a ɔhangyekye mu bɛsɛ biosia ɛyɛ ɔman ne nsuwa ɛho nsɛm a asɛe na ayɛ basa yɛanhwɛ ne yɛntu ho anamo a daakye ɔman no ebekura hwehwee ono onyamfo akyerɛ nsɛm no mu yɛde nneɛma bebree egu kwan mu na mmom adeɛ baako a ɛha ɛne galamsey nsɛm no ne nneɛma a ɛsɛe yɛn nsuo no yɛn nsuo no a ɛsɛe no ɛno na ɛma time biara yɛbɔka ansa na yɛtumi atreat nsuo no ama ani ayɛ clean ama yɛtumi ano enti ebegyina wei so na yɛasrɛ yɛn nuanom a wɔyɛ galamsey ne sɛ nea wɔn yɛ no ne nyinaa ka ho ɛna ɛma water shortages no ɛba aban ɛbɔka bebree sese chemicals a so busa Ghana water and their first chemical na ye use no sese kra yɛntimi use saa chemical no bi mɛte ɛkɔtɔ chemical na boɔ yɛ den more ansa na yɛtimi de treat nsuo no ama me no mienu yɛtimi ano enti saa galamsey sensem no woma yɛ nyinaa yɛmfa yɛ ho njim bi ma obi nyɛ sɛ ɛmfa ne ho ɛfa yɛ nyinaa yɛ ho because the more wɔn yɛ no the more yɛnsuo sɛe no ɛno na ɛma afei no obi te baabi na yɛnsuo ma ne nyinaa ɛfiri saa nneɛma wei aban no sese wafɔme team bi a protect nsuo no nanso so sometimes wɔn yi wɔn ani kakra bi abohu sɛ nkɔfoɔ na saa akɔ bi nti yɛn nyinaa yɛn try sɛ yɛbɛka ɛho ɔsɔfo ɔhwɛ adansie ɛho nnwuma ɛna afensunsu ansɛm wɔn amamana nso ano wɔtɔ so ɛde ani sɔ ɛkyerɛ ani sɔ ɛde ama adwumayɛfo a wɔn wɔda boase a aban dwumadi a wɔredie sɛ na ɛbɛyɛ a obenya nsupa de asom ɔman no wɔsɛ sɛdeɛ wɔn si di nsi yɛn nweta soɔ ɛhom de awura mu ɛbɔ adwuma gidigidi no nokwasɛm ni n'ani asɔ na ɛnkyɛ bibi papa ɛbɛfiri mu aba. It is the transmission line from the intake up to the treatment plant. The water will arrive first at the distribution chamber. That tall building behind, that is a distribution chamber that is meant to split the flow in future between phases. Ekoso kama ejuma no se ne omo hyehyɛ ye no ekoso pepe se ne ye hyehyɛ no nti ye hwɛ se busumi aka wɔ yanim bɛ miensa no ye betimi awie sa ejuma no na mrepe mu ye betimi abie ama omo ye nuanom omo wɔ second ni takrade ebetimi enya nsuo a flow through all taps na woman agye because aban ni nim say omo go through a lot of enema na adding because omo nsuo nsem na ye nsem bebre but aban ni asem here say obehwe say obema bibia aye kama na omo etimi enya nsuo within the shortest possible time. Ukupie extra bag panyimpa won no de dwumakuya no a wo mu di dwumadi lap fallop wode ensem de atodwa na wakyere mu ahokeka ene anwode a won mu guso a enche wodiri se bibi papa nso ebefiri mu de abade amomen. That is the transmission line from the intake up to the treatment plant. The water will arrive first at the distribution chamber. That tall building behind, that is a distribution chamber that is meant to split the flow in future between phase 1 and future extension. And after the distribution chamber, we have the first treatment process, that is the pre-sedimentation tank, where the big particles are removed. Pre-sedimentation is meant to remove as much as possible
particles from the water without using chemicals to decrease the cost of chemicals from future operation. Afterwards, we have here the flocculation and clarifier area. Here we Vlap Falup ono ena yetini nkase kwa mbefa so mbeyi enema ense emfata se konsuo mu na nye se bi omu di nuro dodo na de ebeye no ni nyina na omu guso a wo mo bo ho adwuma wadre Honorable Baba Jamal Ahmed Mohammed so aba bekasa de afa ensemi a wo so watete senkrofo kase den na nipa ya ma wo se oman ya na musiri de ko Nigeria mem wo nya adwuma kase se ya na sabe waja so oba be prem na hye fie edibre wo se sansam no wate bi na no ye ode ma sankrofo no a obubusa sakose ni nyina so se ka bubusa se edien na hye ne kutupa se wo ma pre ebrahye bedwafie akonwa no ebi Baba Jamal de atodwa se wo no owo pepa opeso so manfo wo ye man mu sa kwan so mrahye bedwafie kwan so eno ti ni otu sa na mo na kasika kwade a ene ba bia no wo se wo man ya na musini de ko Nigeria na ho de pa adabi obesoro ndo bedware akọ adwuma bia ene ma ke no $547 na chese Jessica ketwa na sabe ne telephone allowance nko adabi aye $600 na chese no so Jessica ketwa o se bo so be so na ne sika ye tua no $1,200 $12,000 mo mu mpo no na wo ni so $1,000 kura etike keska samunko adia ene ka ambassador adwuma ne mu ode pa ko betena ho na so enye sika ni ti na wo kura ne mu die mu opeso so manfo a wo mo ewo ayawa so eastern ti ene otu sa anamoyi by election. I want to thank the regional executives and the constituency executives for their support, and more importantly the Neo-Dogwao, the chief of Nima, and the Zongo chiefs of East Ayawasu led by Serki Louis. Nobody has any intention. As I said, I am not motivated by materialistic things. I am motivated by service and service to mankind. Sasuna omayu do enti en wo pese wo ye mrahye bedwani e ma manfo wo ayawaso East abato pese so no so mo so mpa Baba Jamal Ahmed Mohammed ena yetele ka usiafo yina ne nsemi so na nsema hodo en saka ne fi ha se owia anopa no nsia kase bono yemfa ensi emu na ase ye de ema Joben Rural Bank omo ene osika krabia do ho bo omo a eja wo so obi bia no osika samu nyina ebeko kama afen so links makeover parlor ono so operege papa peso otwu anim ayefro peso okosua ni nyina so a obeboa wo ama won so watumi enya won sanu djuma kama pa efa na se ema newsroom adwuma ifo nyina kokko agando ewo ho ena afen so akosua somu akọ MCR ha oba pa oba ya Grace enso ewo ho one na yawo ene Simon ene nkayefo nyina ene omu chichi mfuma no ede ema ye anapai nuanu mienu a ho ya okasafo nyine so ayemme ajoa nyako abro no ma me ni nua bema abusia pani owusu aduomi